Good afternoon, everybody present here. Comrade President of this gathering, he is the President of the Students' Federation of India now. Comrade Moyuk, General Secretary of the Students' Federation of India now. Other leaders of the Students' Federation of India sitting on the dais. I am told more than 700 delegates. Actually, they are the fighting leaders of the student struggles of different parts of the country, India. They are here representing their struggle. And my beloved students of Telangana, at the outset, I would like to convey my heartfelt greetings to you all. I must say that people from amongst the Telangana who have extended their supporting hands to host this conference of the Students' Federation of India here in Telangana. Without their help, this cannot be organized here. I must mention, really, I do feel happy to be in the midst of students, not only in Tripura, but any parts of the country, because they are the future of our country. అఖిల భారత SFI మహాసభల సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన సంస్థ అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులు, మీకు అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి విప్లవ అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే యువత మధ్యలో ఉన్నట్టుగా భావన కలుగుతూ ఉంది. ఈ మహాసభలకు స్వాగతం పలుకుతూ వీటిని నిర్వహిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఇక్కడ ఎంతో మంది శ్రేయోభిలాషులు, వీళ్ళందరూ సహాయం చేయడం, వాళ్ళ సహకారం, దీనివల్ల ఈ మహాసభలు సాధ్యమయ్యాయి. వారందరికీ మీకు కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ రోజున అనేక రాష్ట్రాల్లో సాగుతున్నటువంటి విద్యార్థి ఉద్యమాలు, విద్యారంగం ముందున్నటువంటి సమస్యలు, ఇవన్నీ కూడా మహాసభలో తప్పకుండా చర్చిస్తారని చెప్పి కూడా నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. However, your conference is being held in such a situation when our country is passing through a very complicated phase. I am mentioning categorically phase because what is going on nowadays, don't think this will continue in a perpetual manner. People of our country will change it. That's why I mentioned a phase. What I would like to say, rather I should say, the situation of our country is really very, very bad. Rather it should be said, it is turning bad to worse. ఈ రోజున మీ మహాసభలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం, ఈ సమయం దేశ చరిత్రలో అత్యంత క్లిష్టమైనటువంటి దశలో ఉందని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను.
క్లిష్టమైన దశ అని మాత్రమే నేను అంటున్నాను. దశ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే మన దేశ ప్రజలు ఈ సంక్లిష్టమైన దశను అధిగమించగలుగుతారు, దీన్ని తిప్పగొట్టగలుగుతారు అనేటటువంటి నమ్మకం, దానికోసం సిద్ధం కావాలనే దాంతో నేను చెప్తున్నాను. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మనం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి మటుకు చాలా చాలా అధ్వాన్నమైంది, సవాలుగా ఉంది. అంతకంతకు కూడా పరిస్థితి మరింత విషమిస్తూ దిగజారుతున్నటువంటి దశలో మనము ఉన్నాము. Why I am saying so? Right from education to all other sectors which are embracing the common people of our country, their interest, and question related to the prosperity and advance of our country is not under attack under the leadership of RSS dictated BJP. ఈ రోజున పరిస్థితుల్లో అన్ని రంగాలు, విద్యారంగం నుంచి మొదలుపెట్టి అన్ని రంగాలు కూడా చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఏదైతే కనుక మన దేశ ప్రజలకు ప్రయోజనకరమైందో, మన దేశ ప్రజల ప్రయోజనాలకు పూర్తి భిన్నమైన హానికరమైనటువంటి విధానాలను ఈ రోజున దేశంలో పాలన చేస్తున్నటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ నియంతృత్వ కూటమి అటువంటి పరిస్థితిని సృష్టిస్తూ ప్రజల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తూ ఉంది, ముఖ్యంగా విస్తారమైన పేద ప్రజల ప్రయోజనాలను. What is the state of affair of our education? In the name of National Education Policy, the government of India, led by BJP, in a very calculative manner, from their class point of view, ideological stand, they have been trying their level best to create division among our students' community between elite and non-elite, that is, poor, semi-middle class and middle class, irrespective of caste, creed and color. And among the non-elite, covering scheduled tribe, Dalits, OBC, and particularly the minorities, especially the Muslim minority and Christians. ఈ రోజున మన దేశంలో విద్యారంగం యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది? ఈ దేశాన్ని పాలిస్తున్నటువంటి బీజేపీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పథకం ప్రకారం విద్యారంగాన్ని ధ్వంసం చేస్తూ ఉంది. విద్యారంగాన్ని తన సిద్ధాంతం ప్రకారం నడిపించడం కోసం అనేక పక్కదోవలు పట్టిస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా సంపన్న వర్గాలు, దిగువ వర్గాలు, ఇంకా చెప్పాలంటే సమాజంలో సంపన్న వర్గాలుగా పైన ఉన్న వాళ్లకు, నిరుపేదలుగా కింద ఉన్న వాళ్లకు, దిగువ మధ్య తరగతికి, వీళ్ళందరి యొక్క ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగించేటటువంటి విద్యా విధానాలను అమలు జరుపుతుంది. ఈ క్రమంలో అంతకంతకు కూడా విద్యారంగం దీనికోసం ఒక జాతీయ విద్యా విధానం అనేది కూడా తీసుకొని వచ్చి పైకి ఒకటి చెప్తున్నప్పటికీ కూడా దాని లక్ష్యము, దాని వర్గ ప్రయోజనము, దాని సిద్ధాంత కోణము కూడా ఏమిటంటే ఈ పేద వర్గాలకు, అందులో కూడా ప్రత్యేకించి బలహీన వర్గాలకు, గిరిజనులు, ఆదివాసులు, దళితులకు, మైనారిటీలకు వచ్చేసరికి ముస్లిం, క్రిస్టియన్ మైనారిటీలకు, వీళ్ళందరి యొక్క ప్రయోజనాలకు కూడా తూట్లు పొడిచే, హాని కలిగించే విధానాల్లో క్రమబద్ధంగా ఈ జాతీయ విద్యా విధానం పేరుతో కేంద్రం రుద్దుతూ ఉంది. BJP-led central government consciously they have been withdrawing their responsibility to discharge in the field of education. Rather, they have been trying their level best to transfer it to the hands of the private capital, so that the private capital can convert the field of education as an important sector of business for profit making and maximization of their profit.
ఇదంతా ఏదో తెలియకుండానో యాదృచ్ఛికంగానో జరగడం లేదు. బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టమైన విధానంతో చాలా ఉద్దేశపూర్వకంగానే విద్యారంగానికి గతి పట్టిస్తూ ఉంది. విద్యారంగాన్ని ఏదో ఒక విధంగా ప్రైవేటు పరం చేయటం, ప్రైవేటు వ్యాపారస్తులకు విద్యారంగాన్ని అప్పగిస్తే వాళ్ళకు లాభాల పంటలు కురిపించేటటువంటి రంగంగా విద్యా సంస్థలను వాళ్ళు ఉపయోగించుకునే అవకాశం కల్పించటం, ఇదే ఈ జాతీయ విద్యా విధానంలో బీజేపీ కోరుతున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి దాని ఉద్దేశం. ఎప్పుడైతే విద్య అనేది డబ్బు కలిగిన సంపన్న వర్గాల చేతుల్లోకి పోయి ఒక ప్రైవేటు విద్యగా మారిపోతుందో అప్పుడు అది పేదలకు, అణగారిన వర్గాలకు, సమాజంలో దిగువ తరగతులకు దూరం అవడం తప్పకుండా జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళకు లాభాలు వస్తాయి, వీళ్ళకు విద్య దూరం అవుతుంది. This means the lion part of our students community, covering scheduled tribe, Dalits, minorities, poorest of the poor of our society, with the background of poor economy, they are going to be deprived of their birthright of getting education. This is a dangerous attack on the growing community of our society. దీనివల్ల జరిగేది ఏంటి అంటే మన దేశంలో ఎవరైతే దళితులుగా లేకపోతే గిరిజనులుగా ఉన్నారో, పేదల్లో నిరుపేదలుగా ఉన్నారో వాళ్ళు పూర్తిగా దీని నుంచి దూరం అయిపోవడం అనేది అనివార్యమయ్యే ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అందుకనే విద్యారంగంలో కేంద్రం అనుసరిస్తున్న వ్యూహం వల్ల కలిగే అతిపెద్ద ప్రమాదం ఏమిటి అంటే ఈ కింది తరగతులు మరింత అణగారిపోయి విద్యకు మరింతగా వాళ్ళు దూరం అవుతారు. పైగా ఈ ఆర్థిక విధానాల వల్ల పేదలు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం కూడా ఇంకా పెరుగుతుంది. And particularly what I would like to stress, that is the content and curriculum of education. What is going to happen in the hands of BJP? RSS is dictating and controlling everything with their ideological standing. What is the objective of education? From our childhood, we used to learn, listen. Education means to develop our children, our future of our country, to a real human being. They should be truthful, honest, sincere, free from self-centric attitude. They should have feeling for the fellow people, particularly the common people who are suffering most, belonging any community, to take care of their problem and stand by their side as far as possible and practicable on their own position. And at the same time, they should develop scientific temper. They should have positive understanding with the democracy, democratic rights, civil liberties, and also about the secular principles of our country. And they should have love for the country. They must develop themselves as patriot of our society. With all this, a proper human being can be developed. But I am sorry to mention the way RSS dictated BJP is changing the content and curriculum of our education in the name of new education policy. They have started marching just opposite to all these things which I have mentioned. They are trying to develop our students' community self-centric. They are actually trying to develop in their feeling the revivalist outlook instead of scientific temper and progressive outlook. They are distorting the history and historical ethics of our country, and particularly with regard to the history of our independence struggle. So if all these things are there in the content and curriculum of our education, how
our boys and girls will be able to develop himself or herself as a real human being. You have to think of all these things. ఇంతకంటే కూడా ప్రమాదకరమైన విషయం విద్యా బోధనలో జరుగుతోంది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ పాఠాలు చెప్పాలంటున్నారు, సిలబస్ని ఏ విధంగా మారుస్తున్నారు, దీని గనక మనం దృష్టిలో తీసుకుంటే అసలు విద్య ఎందుకు చెప్తాం, విద్య యొక్క మౌలిక లక్ష్యం ఏంటి? విద్య అనేది విజ్ఞానం కలిగించాలి, వాళ్ళలో అవగాహన పెంచాలి, సాటి మనుషుల పట్ల ఒక సుహృద్భావం తీసుకురావాలి, సమాజంలో అణగారిన వాళ్ళు, కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, దీనులుగా ఉన్న వాళ్ళకు తోడ్పడాలి అనేటటువంటి ఒక మానవీయ స్పృహ వాళ్ళలో తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత విద్యారంగం ద్వారా జరుగుతుంది. అదే విధంగా మరోవైపున ఒక శాస్త్రీయ వైజ్ఞానిక స్పృహను కూడా సమాజంలో తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. అంటే విషయాల్లో ఒక విజ్ఞాన కోణంలో కూడా చూడడము, సరైనటువంటి పద్ధతిలో అర్థం చేసుకోవటము. కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీల నాయకత్వంలో ఉన్న ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన విద్యా విధానం పూర్తిగా దీనికి భిన్నమైన దిశలో నడుస్తూ ఉంది. మనుషుల్లో సేవా గుణాన్ని, సమాజ స్పృహను పెంచడానికి బదులు స్వార్థపరతత్వాన్ని, తాము బాగుపడితే చాలనేటటువంటి ధోరణిని తీసుకొస్తుంది. అలాగే కులము, మతము, జాతి ఇలాంటి తేడాలు లేకుండా ఒక విశ్వజనీనతను తీసుకొని రావడానికి బదులు ఈ కోణాల మధ్య ఒక విభజన తత్వాన్ని తీసుకొచ్చేటటువంటి లక్షణాన్ని కూడా ఇది చెప్తుంది. అన్నింటినీ మించి స్వార్థపరత్వాన్ని పెంచి విద్య యొక్క మౌలిక లక్ష్యాలు దెబ్బతీస్తుంది. మూడవది శాస్త్రీయమైన వైజ్ఞానిక స్పృహ అనేది లేకుండా మూఢనమ్మకాలను, సనాతనత్వాన్ని, ఇంకా వెనక్కు చూసేటటువంటి సంప్రదాయవాదాన్ని, వీటిని పెంచడానికే ఈ విద్యా విధానాన్ని వీళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నారు. అందుకనే ఏ కోణంలో చూసినా కానీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి వర్గ దృక్పథం వాటికంటే కూడా ఈ విధంగా పాఠ్యాంశాలను, చదువును, విద్యను పూర్తిగా కలుషితం చేయడం అనేది చాలా పెద్ద సవాలుగా మన ముందు నిలుచున్నది. This education policy is completely destructive against the interest of the country and its nation. Should this education policy is allowed to implement, this should be prevented. This should be prevented, and the government of India should be forced to withdraw this destructive education policy. Under the leadership of Students' Federation of India, throughout the country, campus to campus, and also the students, they have been coming out from the campus on the roads itself, mobilizing others. They have been trying their level best to protest it. Here, I would like to request the leaders of the Students' Federation of India, they will discuss in this conference itself, but what I would approach, that this struggle of this against this destructive education policy should not be confined only to the students community of our country. At the same time, teaching community, the people who have love for the education, who have love for the country, who have love for our children and the future of our country, they should also be mobilized. It should be added to a strong, broad-based national struggle to force the government led by BJP, dictated by RSS, to withdraw this dangerous education policy. Until and unless this struggle is developed to such a pass, this cannot be prevented, and proper education policy force them to adopt, taking in mind the interest of the country as well as our children. This has to be done. This is the most important task before this conference. I am definite the Students' Federation of India, they are going to discuss and debate on this. At the same time, you are the students. Yes. అందుకనే మిత్రులారా, ఈ విద్యా విధానం అనేది చాలా వినాశకరమైంది, చాలా విధ్వంసకరమైంది.
విధ్వంసకరమైంది. ఎందుకంటే మనుషుల మధ్య సంబంధాలను, సమాజంలో ఉండాల్సినటువంటి శాస్త్రీయ దృష్టిని, వీటన్నిటిని కూడా ఇది ధ్వంసం చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి అందుకని ఈ దేశంలో చాలా పెద్ద కర్తవ్యం ఇప్పుడు మన ముందు. దీంతో పాటు ఇంకో పని కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయాల్లోకి ప్రవేశించి అక్కడ విపరీతమైనటువంటి నిర్బంధం, విద్యార్థి సంఘాల మీద దాడులు, విద్యార్థుల చైతన్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. అందుకనే ఈ మహాసభలో మన ముందున్నటువంటి, మీ ముందున్న ఒక పెద్ద కర్తవ్యం, వినాశకరమైన ఈ విద్యా విధానాన్ని వెనక్కు కొట్టే వరకు కూడా పోరాడాల్సినటువంటి, దానికి కావాల్సిన కార్యాచరణ ప్రణాళిక మీరు తప్పకుండా రూపొందిస్తారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. ఈ మహాసభకు విద్యార్థులకు గురించి మాత్రమే కాదు, మహాసభ విద్యార్థులే కాకుండా దేశంలో ఉన్న మిగిలిన వర్గాలకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఏమి అంటే ఇది కేవలం విద్యార్థులకు సంబంధించిన సమస్య కాదు. విద్యా విధానం ఈ విధంగా మార్చివేయబడినట్టయితే, ఇలాంటి మౌలికంగానే దారి తప్పినట్టయితే దేశానికి ఎనలేనటువంటి హాని జరుగుతుంది. అందుకని అన్ని సంస్థలు, అన్ని శక్తులు కూడా దీనికి సంబంధించి రంగంలోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం, సరైన విద్యా విధానాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి కర్తవ్యం మన ముందుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంలో మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి ఒక బలీయమైన, చాలా శక్తివంతమైన జాతీయ ఉద్యమాన్ని నిర్మించి ఈ విద్యా విధానాన్ని వెనక్కు కొట్టి ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి, సరైనటువంటి విద్యా విధానాన్ని మనం తెచ్చుకోకపోతే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మానవీయ విలువలు, సామాజిక విలువలు, సమైక్యత భావన ఇవన్నీ కూడా నాశనం చేసేటటువంటి పనిలో వీళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు చేసే నష్టాలే కాదు, గత చరిత్రను, స్వాతంత్ర పోరాట చరిత్రను కూడా వక్రీకరించి ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతిలో రుద్దేటటువంటి, ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే ఈ మహత్తరమైనటువంటి భారతదేశ ఘన వారసత్వానికి భిన్నమైనటువంటి ఒక విద్యా విధానాన్ని రుద్దే ప్రమాదం కూడా మన ముందు పొంచుంది. అందుకని నేను పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నాను. ఎస్ఎఫ్ఐ అఖిల భారత మహాసభల్లో మీరు ఈ విషయాలు తప్పకుండా చర్చించి ఒక ప్రణాళిక, ఒక కార్యాచరణ మీరు రూపొందిస్తారని, అదే సమయంలో మిగిలిన వాళ్ళు కూడా మీకు సహకరించే విధంగా ఇది ఒక పెద్ద జాతీయ ఉద్యమంగా తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే మటుకు ఈ ప్రభుత్వం మాట వినదు. You the students, thinking of after completion of your education, particularly in the institution, might be school, college or universities, to get a job, to take care of your family, financially, economically, and also after having done this, you will also think of discharge your social responsibilities, discharge your responsibilities with regard to the interest of the country and nation. In 2014, the present Prime Minister, before becoming Prime Minister, in the Parliament campaign, election campaign, he promised every year if they are getting elected in the government of India, 2 crores new jobs will be created. So now, already, they have elapsed 6 years. So, by this time, it should have been 12 crores, 13 crores. What is your experience? Now, even in the last parliament election 2019, the present Prime Minister did not utter a word about his first promise of creation of new posts, taking care of the problem of the unemployed youth, whom they misled during 2014. Where is job? The younger generation of our country, particularly under the leadership of Democratic Youth Federation of India, together with SFI, state to state, they have started raising the voice. Where is my job? Provide job. I want to construct my country. I love the country like my mother, but you are not using my working capacity, strength, and love for the country. No answer. Lakhs and lakhs of government posts are lying vacant. The government of India does not bother for fill up all those vacant posts. Crores of young people, boys and girls, they are searching for job, employment. And I should say, during last 5-6 years of BJP rule, the 50 years experience of unemployment problem they have
crossed all limits, but they don't bother for all these things. They have changed their policy of recruitment. They are, whatever recruitment here and there, they are doing, not giving regular posting. Not giving regular posting. It is use and throw. There is no guarantee for the unemployed youth who are going to get some jobs. They have no future. And you might have seen, in the name of Agnipath, every year, earlier, he used to employ 60 to 65,000 boys, younger boys in this army. That is the pride of our country. They are actually providing security of our country from the outside attacks. The policy of recruitment in the army, they have changed. And this job will be allowed only for 4 years. And after 4 years, out of 100, they will recruit only 25, 75 will be thrown out. They don't bother for all of them. This is what is going on. From where you are going to get job? You may be engineer, you may be doctor, you may be master degree holders. They are also trying to get a group D category employment. For 100 jobs, more than 5 lakhs people are applying for getting job. This is what is going on. All these are being happened due to the wrong policies being persuaded by this government led by BJP under the control of RSS. మీరందరూ కూడా విద్యార్థులు, మీకు కొన్ని సదుపాయాలు, సమస్యలతో పాటు భవిష్యత్తు గురించినటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి. మీరు ఇది అయిన తర్వాత ఏదో ఒక ఉపాధి, ఉద్యోగము, దాని ద్వారా మీరు జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాలనుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు దేశంలో నిరుద్యోగ సమస్య ఏంటి? నిరుద్యోగం ఎంత భయంకరంగా నిరంతరాయంగా పెరిగిపోతుంది. అది పెరుగుతూనే ఉంది కానీ తగ్గుతున్న మాటలేదు. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీ ఎన్నికలప్పుడు ఏం చెప్పారు? ఏటా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తాము అన్నారు. ఏటా 2 కోట్ల ఏటైతే ఇప్పుడు ఈ 6 ఏళ్ళు పాలనలో 12 కోట్ల ఉద్యోగాలు సృష్టించబడి ఉండాలి. 12 కోట్ల ఉద్యోగాలు వీళ్ళు సృష్టించారా? ఎక్కడన్నా కనపడుతున్నాయా? ఉద్యోగాలు కనపడకపోగా నిరుద్యోగం మనం ఊహించినంతగా పెరిగిపోతుంది. ప్రభుత్వ శాఖల్లో లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. కనీసం వీళ్ళు కొత్త ఉద్యోగాలు కల్పించకపోయినా ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసినా కానీ నిరుద్యోగులకు కొంచెం ఉపశమనం కలుగుతుంది. కానీ ఆ పని చేయడానికి కూడా వీళ్ళు సిద్ధంగా లేరు. అసలు ప్రభుత్వము రిక్రూట్మెంట్ పద్ధతిని, అంటే నియామకాల పద్ధతిని వాళ్ళు పూర్తిగా మార్చేశారు, వదిలేశారు. ఎప్పటికప్పుడు ఏదో తాత్కాలికంగా సరిపెడుతున్నారు. దీనివల్ల నిరుద్యోగం ఎప్పుడూ లేనంతగా పెరిగింది. పెరగడమే కాదు, మీరు పెద్ద ఇంజనీర్లు అయి ఉండొచ్చు, మీరు ఇంకా ఉన్నత విద్యలు చదివి ఉండొచ్చు, కానీ మీరు కూడా డి కేటగిరీ ఉద్యోగాల్లోనే మీరు చేరాల్సినటువంటి పరిస్థితి, చాలా తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగాల్లోనే మీరు చేరాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితికి మీరు నెట్టబడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు లేవు. ఎక్కడ ఒక 100 ఉద్యోగాలు ప్రకటించేదానికి 5,000 మంది హాజరవుతున్నటువంటి దరఖాస్తులు చేస్తున్న పరిస్థితి. అసలు ఈ రిక్రూట్మెంట్ పద్ధతిని అక్కడ ఇక్కడ మార్చడం కాదు, దేశాన్ని రక్షించే యుద్ధంలో పోరాడే సైన్యాన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వం అక్కడ కూడా తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన టెంపరీగా సైనికులను తీసుకుంటామనే ఒక అగ్నిపథ్. ఈ అగ్నిపథ్ అంటే ఏంటి? ఈ వీరోచితంగా పోరాడాల్సిన సైనికులకు కూడా శాశ్వతమైన నియామకాలు వాళ్ళు ఇవ్వరు, తాత్కాలికంగా తీసుకుంటారు. వీళ్ళలో 100 మందిని తీసుకుంటే 25 మంది మటుకు మిగులుతారు. మిగిలిన 75 మందిని ఒక 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటికి పంపించేటటువంటి పరిస్థితి. అంటే దేశ భద్రతకు కారణమైన సైన్యంలోనే వీళ్ళు నియామకాలు చేయకపోతే వీళ్ళు ఇంకెక్కడ నియామకాలు చేస్తారు? అందుకనే పెరిగిపోతున్న ఈ నిరుద్యోగ సమస్య దేశం ముందు ఒక పెద్ద సవాల్గా ఉంది. ఇది చదువుకున్నటువంటి, ఉపాధి కోరుతున్నటువంటి యువతకు మరింత పెద్ద శాపంగా మారుతుంది. దీన్ని తిప్పి వెనక్కు కొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉపాధి కల్పించడం కోసం పెద్ద ఎత్తున పోరాడాల్సిన బాధ్యత ఏర్పడుతూ ఉన్నది. What is going on there in the agri sector? And also in the trade union sector, why I am dealing this, I like to mention this because lion part of our children who are going to school, thinking of going to school, there the
boys and girls of peasantry, farmers, workers and working people. In agriculture sector, you have watched after the independence of our country, historical struggle was led by the farming community of our country in front of the political capital of our country, that is Delhi. 1 year long, thousands and lakhs of farming community people, they have gathered, not only in Delhi, throughout the country. Ultimately, at one point of time, Prime Minister of India was forced to bow down his head and committed to take care of their problem. But what he is doing now, he has cheated them. He has not implemented any one of his commitment. Now again, the farming community, peasantry, they have started their struggle, coming out of their house and mobilizing in the field, and the advanced section of this student of this farming community, they are going to organize their conference like you, the SFI here in Hyderabad. They are going to Kerala to organize their conference to choke out their future course of action, that is struggle. The government of India, they are not helping the poorest of the poor peasants. Not quality seeds, fertilizer, pesticides, irrigation, financial help. Moreover, above all, they are not getting supporting price of their produce. In that way, thousands and lakhs of people who have been working in the agricultural sector, getting frustrated, they have started leaving this sector and searching for another job and income for their livelihood. If this is allowed to continue, what will be the future of our country? Who will provide us our food? But government of India does not bother for all these things. Trade union people, all their democratic rights, trade union rights, with large chunk of those they earned even during before independent struggle of our country from the hands of unwilling Britishers. And after independence, they have added some more of their demands. But now, one after another, more than 42 of their democratic rights, trade union rights, all these have been snatched. And there is no guarantee of their job, and there is no right to bargain for their increase of wages and good atmosphere, healthy atmosphere of their working place. Rather, the government of India, BJP government, they are more interested to take care of the interest of corporate house, monopoly capital, those who are at the cost of the working class, working people. They are actually building their assets and profit maximization, which is their ultimate goal. That is what they are doing. Dangerous situation. If the agricultural sector, the trade union sector, they suffer, how our boys and girls, because of their children, how their future will be prosperous? You have to think of all these things. ఉద్యోగాలే కాదు, దేశంలో పారిశ్రామిక రంగం కానీ వ్యవసాయ రంగం కానీ మనకందరికీ తెలుసు, భారతదేశం వ్యవసాయ దేశం. ఇక్కడ మనం అందరం కూడా ఎక్కువగా రైతుల బిడ్డలము. ఈ రైతులకు ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో మనకు తెలుసు. కొంతకాలం కిందట గత ఏడాది రైతులు ఢిల్లీలో తీవ్రమైన ఆందోళన చేశారు సమైక్యంగా. ఆ సమయంలో దేశమంతా కూడా దాన్ని స్తంభించింది. ఆ సమయంలో వాళ్లకు వాగ్దానం చేశారు, మీ కోరికలు మేము తీరుస్తాము, విరమించండి అని. ఆ మాట చెప్పి ఇప్పటికి ఏడాది అయిపోయింది. ఇంతవరకు వాళ్ళ ఒక్క కోరిక కూడా తీర్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు, రైతులకు సంబంధించిన కోరిక.
ఇంకా రైతులు మళ్ళీ ఒకసారి ఆందోళనకు సిద్ధమవుతున్నారు. హైదరాబాద్లో మీరందరూ SFI అఖిల భారత మహాసభలు జరుగుతున్నట్టే రైతాంగం కిసాన్ సభ కేరళలో వాళ్ళు కూడా సమావేశమవుతున్నారు. దేశంలో అన్ని వర్గాలకు ఇదే ఉంది. రైతులకు సంబంధించిన ఎరువులనండి, లేకపోతే ఇది నీటిపారుదల కానీ ఇతర అంశాలు ఏవి కూడా తీరడం లేదు. గిట్టుబాటు ధర లేదు. వాళ్ళు వ్యవసాయం గిట్టుబాటు కాదని వేరే రంగాల్లోకి పని ఎత్తుకుంటున్నారు. అలా వచ్చేసరికి ఇంకా పోటీ పెరిగి ఉద్యోగాలు జీతాలు మరింత తగ్గిపోతున్న పరిస్థితి. కార్మికులకు జీతాలు లేవు, వాళ్ళకు హక్కులు లేవు. వాళ్ళు ఎంతో కాలం స్వాతంత్ర పోరాటానికి ముందు నుంచి కూడా పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి హక్కులు ఇప్పుడు 30-42 హక్కులు తీసేశారు. కార్మికులకు సరైన జీతాలు లేవు, జీతాల కోసం పోరాడేటటువంటి హక్కు లేదు, సంఘాలు లేవు. ఒక విధంగా కార్మిక సంఘాలను పూర్తిగా అణిచేస్తున్నారు. ఇంకా పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ఎలా వస్తుంది అంటే సంపన్నుల మటుకు పెరుగుతున్నారు. వీళ్ళు కార్మికుల పక్షాన్ని నిలబడడం లేదు. ఈ ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ల కొమ్ము కాస్తూ ఉంది. అందుకని అటు కార్పొరేట్లు ఇటు సంపన్న వర్గాలు తప్ప రైతులు, కార్మికులు, నిరుద్యోగులు, యువత వీళ్ళ గురించి పట్టించుకోకపోతే ఈ దేశం ఏమవుతుంది, దేశం యొక్క భవిష్యత్ ఏమవుతుంది అని భావితరమైనటువంటి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఉన్నాను. చాలా అవసరం. But the people of our country, right from students to agriculture, workers, farming community, working class, working people, they are not bowing down to all these attacks. Rather, they are countering, organizing themselves in the field of struggle, one after another, to weaken it, to divide it, to misdirect it, to mislead them. The BJP-led government at the center, they have adopted divide and rule policy on the basis of religion, caste, creed, and particularly they are trying to create division between the Hindus and Muslims, Hindus and Christians, Muslims and Christians. It's a very dangerous move. But despite all these things, people are not bowing down. Rather, they are trying their level best to organize themselves with new vigor. So now, the government of India, they have started attacking democracy, democratic rights, civil liberties, secular fabrics of our country, and particularly the constitution of our country. This is the gift of our independence struggle. And in this constitution, some organizations have been built, those who can move independently, including election commission and judiciary. The government of India, they are trying to even influence them and create trouble for their independent activities. You have been observing all these things. So this is a very dangerous move, and also people of our country, gradually, they have been trying their level best to mobilize themselves to prevent all these attacks. Until and unless all these attacks are countered, prevented, country will not be saved. If country is not saved, how the future of our children will be saved and prosperous? ఈ పరిస్థితుల్లో దేశమంతా వీళ్ళు ప్రభుత్వము, కేంద్రము వాళ్ళ విధానాలతో ఎన్ని విధాల దాడి చేసినా, నిర్బంధానికి పాల్పడినా ప్రజలైతే జీవన పరిస్థితులే వాళ్ళని పోరాటానికి పురిగొల్పుతూ ఉన్నాయి. పోరాడక తప్పని పరిస్థితి వాళ్ళకి కల్పిస్తున్నాయి. వాళ్ళు పోరాడుతూనే ఉన్నారు. ఈ పోరాటాలతో నాకు ముప్పు అని ప్రభుత్వం, కేంద్రం ఏం చేస్తూ ఉందంటే ప్రజల మీద, ప్రజల హక్కులను హరించేటటువంటి దాడి చేస్తుంది. ప్రజల మధ్య చీలికలు పెడుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్తవ అని మతాల మధ్య విభజన తీసుకొచ్చి విభజించి పాలించేటటువంటి పాత సూత్రాన్ని మళ్ళీ వీళ్ళు అమలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటివి ఎన్ని చేసినా సరే ప్రజలు మటుకు పోరాటం నుంచి వెనక్కి పోవడానికి కానీ, తల వంచడానికి కానీ సిద్ధంగా లేరు. అందుకనే ప్రభుత్వం ఇంకో మార్గం కూడా చేపట్టింది. భారత రాజ్యాంగం, ఏ రాజ్యాంగం అయితే స్వాతంత్ర పోరాటం ద్వారా మనం సాధించుకున్నామో, ఏ రాజ్యాంగం అయితే ఈ దేశ ప్రజలకు అనేక హక్కులు, రక్షణలు కల్పించిందో, ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూడా భగ్నం చేసేటటువంటి ఒక పెద్ద తీవ్రమైనటువంటి కుట్రకు వీళ్ళు పాల్పడుతున్నారు. దాన్ని కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ రాజ్యాంగాన్ని తూట్లు పొడిచినా సరే రాజ్యాంగంలో స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు న్యాయ వ్యవస్థ, ఎన్నికల సంఘం ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి. ఈ వ్యవస్థలు కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి మింగుడు పడడం లేదు. అందుకనే న్యాయ వ్యవస్థ లాంటి దాన్ని కానీ,
లేకపోతే ఎన్నికల కమిషన్ కానీ దీన్ని కూడా పూర్తిగా తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకోవాలి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా కాలరాయాలనేటటువంటి విధానంతో కేంద్రము వ్యవహరిస్తుంది. వీటికి ఏమాత్రం కూడా చెదరకుండా ప్రజలు పోరాడుతున్నారు, మరింత పోరాడాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నింటినీ కాపాడుకుంటే తప్ప బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ కూటమి తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ దేశ విచ్ఛిన్నకర విభజన వాదాలను తిప్పి కొడితే తప్ప ఈ దేశానికి భద్రత లేదు. దేశానికి భద్రత ఉంటే తప్ప, దేశం సురక్షితంగా ఉంటే తప్ప యువతకు భవిష్యత్తు లేదు. అందుకనే మనం దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి, తద్వారా విద్యార్థి యువత యొక్క భవిష్యత్తును కూడా కాపాడుకోవాలనే పెద్ద సవాలు మహాసభ మన ముందు ఉంచుతూ ఉంది. One of the basic content of our constitution is parliamentary democracy. That is being attacked in the hands of BJP like anything. They are forcing the election system of our country, and they have been adopting corrupt practices. I don't like to take much of your time. In this way, they don't want to see any opposition of BJP, right from center to state, destroying federal structure of our country. That is also another important basic content of our constitution related to democracy. They are destroying it. They are moving towards one party dictatorial role. Content is fascistic, no doubt about it. In that way, only to take care of the interest of the corporate houses and their ideological stand to convert India a Hindu Rashtra, that is fascist Hindu Rashtra, one nation, one country, one religion. What all these things? But our main ethos is unity in diversity. That is what the BJP, RSS, they are attacking like anything. So thereby, now the time has come to gather people of our country, particularly those who claim themselves they are democratic, those who claim themselves they are secular, those who claim themselves they like the country as their mother. We would very humbly appeal to them, come together. Mobilize yourself. Try to develop broadest possible unity among the democratic and secular-minded forces and people, including the individuals, to prevent all this fascistic attack led by BJP, controlled by fascist RSS. Until and unless it is prevented, nothing can be saved of this country. So thereby, I would request that in this regard, the students' community of our country, they have a historic role to play in the coming days. This organization, it take the root from the All India Students Federation that was built in the year 1936 during British Raj. Mohandas Karamchand Gandhi appealed to the students' community of those days. Now, stop going to schools and colleges. You will get enough time. But now it is the importance to you to come out from the institutions, gather with the people who are struggling for independence, take important role, encourage the people, and oust this British Raj from India. That was the appeal. And 1936, the All India Students Federation was built. From that, the Students Federation of India has come today. You are going to organize your conference, perhaps 17th conference. Here, what I would like to request, students, they shall have to play a very, very important role, encouraging role, decisive role, not to mobilize the students' unity alone. Agricultural community,
trading community, employees and teachers, business community, who are not under attack? Scheduled caste, scheduled tribes, OBCs and particularly the minorities. Until and unless this is done, students' community of our country cannot discharge their historical responsibilities. The whole nation is watching very keenly about your activities and functioning. They want to get a proper guideline from you to the students' community of our country for their future course of action. I believe that the Students' Federation of India will not leave any stone unturned to direct the students' community of India to a right path from this floor of your 17th All India Conference. రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చినటువంటి అన్ని కానుకల్లోకి చాలా గొప్పది పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం. పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం క్షేమంగా ఉంటేనే ప్రజల యొక్క హక్కులు ఇవన్నీ కూడా నెరవేరేటటువంటి పరిస్థితి. కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం, మోదీ ప్రభుత్వం సరిగ్గా ఈ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. అన్నింటినీ మించి ఫెడరలిజం, రాష్ట్రాల హక్కుల మీద దాడి చేస్తూ ఉంది. రాష్ట్రాల్లో పార్టీలు ఉండకూడదు, ప్రతిపక్షం ఉండకూడదు, ఒకే దేశం, ఒకే జాతి, ఒకే మతం అన్నటువంటి సిద్ధాంతం కింద ఈ దేశంలో ఒక నిరంకుశ కేంద్రాన్ని, అలాగే ఒక హిందుత్వ సిద్ధాంతంతో హిందూ రాష్ట్ర అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వము, బీజేపీ, తర్వాత దాని వెనక ఉన్నటువంటి ఫ్యాసిస్టు తరహైన ఆర్ఎస్ఎస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రయత్నం తీవ్రంగా చేస్తున్నాయి. దీన్ని ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. దాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుంటేనే ఈ దేశం కాపాడబడుతుంది. ఎవరెవరైతే మేము లౌకికవాదులం అని చెప్తారో, ఎవరెవరైతే మేము మతతత్వానికి వ్యతిరేకం అంటారో, ఎవరెవరైతే మేము సమైక్య భారతాన్ని కోరుతామని చెప్తారో, ఇంకా చెప్పాలంటే ఎవరైతే మేము దేశాన్ని తల్లిలాగా భారత మాతను ప్రేమిస్తామంటారో, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి, దేశాన్ని, దేశ భద్రతను రక్షించుకోవడానికి ముందుకు రావాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు విద్యార్థి మహాసభలో మీరు ఈ విషయాలన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎస్ఎఫ్ఐ ఇప్పుడు దీనికి ముందు ఏర్పడినటువంటి విద్యార్థి ఉద్యమం, విద్యార్థి ఫెడరేషన్ 1936లో ఏర్పడినప్పుడు మహాత్మా గాంధీ ఆ రోజున పిలిపించారు, దేశానికి స్వాతంత్రం లేదు, మీరందరూ కూడా విద్యా సంస్థల నుంచి బహిష్కరించి వీటి కోసం పోరాడండి అంటే అందరూ వచ్చి పోరాడారు. మనం దేశం స్వాతంత్రం సాధించుకున్నాము. స్వాతంత్రానికి ఈ రోజున మళ్ళీ ఈ విధంగా ఆర్ఎస్ఎస్, ఫ్యాసిస్టు తరహా ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ నుంచి ముప్పు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దేశ సంపద అంతా కూడా కార్పొరేట్లకు కట్టబెడుతున్నటువంటి ఈ సమయంలో ఈ దేశ రక్షణ కోసం విద్యార్థులకు ముందుకు రావాలి. ఆ శక్తి, యుక్తులు, సామర్థ్యం, చైతన్యం మీలో ఉన్నాయి. మీరు మీకోసం పనిచేయడమే కాదు, రైతుల కోసం, కార్మికుల కోసం, ఉద్యోగుల కోసం, దళితుల కోసం, అన్ని తరగతుల ప్రజల కోసం కూడా మీరు పాటుపడి దేశాన్ని కూడా కాపాడాలని చెప్పి నేను పిలిపిస్తున్నాను. అందరూ కూడా విద్యార్థుల కోసం చూస్తున్నారు. నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది ఎస్ఎఫ్ఐ మహాసభలో మీరు ఈ దేశానికి ఒక సరైనటువంటి దిశానిర్దేశం చేస్తారని, చైతన్యం నింపి దేశ రక్షణ కోసం, దేశాన్ని కాపాడుకునే, భవిష్యత్తును రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో ముందుకు సాగుతారని చెప్పి ఆశిస్తూ మీ అందరికి కూడా అభినందనలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Isolating and defeating BJP politically and ideologically has to be done. Without defeating BJP and RSS, all your burning demands, essential demands, and for the prosperity of the country and nation cannot be fulfilled. That has to be done. That needs to be done. That is the demand and requirement of the hour. I believe the Students' Federation of India 17th All India Conference will give a clarion call on this particular aspect to mobilize the students all over the country. And with this, I believe the conference will obviously be successful and they will go out from the floor of this conference with new vigor. With this, I like to conclude. Thank you all. ఈ దేశంలో బీజేపీని ఓడించకపోతే, ఈ మత శక్తులు ఒంటరిని చేసి నిరంకుశ పోకడను తిప్పికొట్టకపోతే ఈ దేశానికి భద్రత ఉండదు. అందుకనే 17వ ఎస్ఎఫ్